Shalom everyone! Welcome to your crash course to everyday Hebrew phrases that will have you sounding like a local in no time. Whether you're traveling to Israel, connecting with Hebrew-speaking friends, or just want to spice up your language game, today's video is packed with practical, fun, and super useful phrases. By the end of this video, you'll be ready to sprinkle these phrases into your conversations with confidence. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. To say, I take responsibility for that. As a male, say, אני לוקח אחריות על זה. I לוקח, take, singular male, אחריות, responsibility, על, on, זה, that. And as a female, say, אני לוקחת אחריות על זה. To say, I told her the whole story. Say, סיפרתי לה את כל הסיפור. סיפרתי, I told, לה, to her, את כל, the whole, הסיפור, the story. To say, I will study better next time. Say, אני אלמד יותר טוב בפעם הבאה. I אלמד, I will study, יותר טוב, better, בפעם הבאה, in the next time. To say, I visit my grandfather and grandmother every Saturday. As a male, say, אני מבקר את סבא וסבתא כל שבת. אני מבקר, visit, singular male, את סבא, grandfather, וסבתא, and grandmother, כל, every, שבת, Saturday. And as a female, say, אני מבקרת את סבא וסבתא כל שבת. To say, I explained everything patiently. Say, הסברתי את הכל בסבלנות. הסברתי, I explained, את הכל, everything, בסבלנות, with patience. To say, I will make the decision soon. Say, אני אקבל את ההחלטה בקרוב. I אקבל, will get, את ההחלטה, the decision, בקרוב, soon. To say, I am planning a long trip. As a male, say, אני מתכנן טיול ארוך. אני מתכנן, plan, singular male, טיול, a trip, ארוך, long, singular male. And as a female, say, אני מתכננת טיול ארוך. To say, I visited this place 2 years ago. Say, ביקרתי במקום הזה לפני
שנתיים. ביקרתי, I visited, במקום, in the place, הזה, this, singular male, לפני, before, שנתיים, 2 years. To say, I will write to you when I get home. When speaking to a male, say, אני אכתוב לך כשאגיע הביתה. אני אכתוב, I will write, לך, to you, singular male, כשאגיע, when I'll arrive, הביתה, to the home. And when speaking to a female, say, אני אכתוב לך כשאגיע הביתה. To say, I bought her a birthday gift. Say, קניתי לה מתנת יום הולדת. קניתי, I bought, לה, for her, מתנת, a gift of, יום הולדת, birthday. To say, I will make a list of all the things. Say, אני אכין רשימה של כל הדברים. אני, I, אכין, I will make, רשימה, a list, של, of, כל, all, הדברים, the things. To say, I organized the room before you came. When speaking to a male, say, סידרתי את החדר לפני שבאת. סידרתי, I organized, את החדר, the room, לפני, before, שבאת, that you came, singular male. To say, I will upload the pictures to the cloud. Say, אני אעלה את התמונות לענן. אני אעלה, I will upload, את התמונות, the pictures, לענן, to the cloud. To say, I agree with you completely. As a male speaking to a female, say, אני מסכים איתך לגמרי. אני מסכים, agree, singular male, איתך, with you, singular female, לגמרי, completely. And as a female speaking to a female, say, אני מסכימה איתך לגמרי. To say, I will do the best I can. As a male, say, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול. אני אעשה, I will do, את הכי טוב, the best, שאני, that I, יכול, can, singular male. And as a female, say, אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה. To say, I think it's an excellent idea. As a male, say, אני חושב שזה רעיון מצוין. אני חושב, think, singular male,
שזה, that it, רעיון, an idea, מצוין, excellent, singular male. And as a female, say, אני חושבת שזה רעיון מצוין. To say, I will explain the difference to him. Say, אני אסביר לו את ההבדל. אני אסביר, I will explain, לו, to him, את ההבדל, the difference. To say, I forgot to send the message. Say, שכחתי לשלוח את ההודעה. שכחתי, I forgot, לשלוח, to send, את ההודעה, the message. To say, I cooked a special meal last evening. Say, בישלתי ארוחה מיוחדת אתמול בערב. בישלתי, I cooked, ארוחה, a meal, מיוחדת, special, singular female, אתמול, yesterday, בערב, in the evening. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.